today in this video we are going to discuss about the first appeal, which is described in Civil Procedure Code. So அப்பீல் என்பது மேல்முறையீடு. ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல், அதில் முதல் மேல்முறையீடை பற்றி நாம் பேசுகின்றோம். கீழ்கோர்ட்டிலே ஒரு தீர்ப்பு எதிர்த்து மேல் கோர்ட்டுக்கு போகும் பொழுது அதற்கு முதல் அப்பீல், ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் என்று பெயர், மேல்முறையீடு என்று பெயர். ஸோ அதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ அப்பீல் இஸ் this is discussed in section 96 order 41. So provision has been laid down in section 96 order 41 to deal about the first appeal, how the first appeal should be and what are the repercussions that we are going to see in the Civil Procedure Code 1908 first appeal. Appeal is the judicial exercise by a higher court of the decision of the High Court. So on the decision of the High Court, one can go or one can appeal to the higher court. That is known as first appeal. So generally the defeated party approach the higher court on the decision of the lower court. So persons files an appeal, and also the person who files an appeal is called appellant. Appellant என்பவர் the person who appeals against the verdict of the lower court. That is known as appellant. The person who is appealing is known as appellant. Now, what are the essential ingredients should be available in appeal? First of all, there should be a court degree, first final decision or judgment that should be there. Second, a person aggrieved or unsuccessful party can go for appeal. Second ingredient. Third one is readiness to reviewing body to entertain appeal, and also the court should be in a position to take the case basing on the merit. So these three ingredients are very much essential in case of the appeal. Then we will see the case study. Leela K. Pansare versus BB Itape, all India report, that is 2014, and Supreme Court 2867, page number 2867. Here in this case, the first appeal should discuss the evidence in detail. So what is the inference derived in this case? High Court in first appeal should discuss the evidence in detail. Second, a right of first appeal, that is, it is substantive right, and right to appeal does not exist unless it is specifically granted or conferred. So the appeal cannot be easily can be done unless it is conferred. That is the right of first appeal. And appeal must address all issues. That is, what all the issues available, fact in issue, and fact should be discussed in detail. The issue of law and fact. So what is the law behind it and what is the fact behind it? All these things should be addressed in appeal. So, and that is, issue of law and fact must be addressed. And section 96 and 100 provide for an appeal against decree and not against judgment. So we should know the difference between judgment and decree. The judgment is the last verdict is given. After judgment is given, after 15 days, the decree is given. That is the court order, and basing on that only the appeal can be done, or appeal is possible.
So basing on judgment, the appeal cannot be done. Only basing on the decree, the appeal can be made or possible. That is section 96 and 100. Provide for an appeal against decree and not against judgment. So we should note the difference between judgment and decree. And in Videocon versus SEBI case, if the right of appeal is taken, then that doesn't mean it affects the right of the appeal. So even if the right of the appeal is taken, that doesn't mean that one cannot go for appeal. So even then they can go for appeal. That is the meaning. So if the right of appeal is taken away, it does not affect the right of appeal. Then appeal against ex.parte. So when during the proceedings, when the operant party is not available, naturally the ex.parte degree is awarded. So whether when ex.parte is awarded, whether one can go for appeal, that is the question here. So appeal against ex.parte is possible under section 96 subsection 2. Original degree ex.parte, an appeal may lie from such ex.parte decisions. So even if the original ex.parte degree is there, the affected party can go for appeal. That is, the degree passed in summary suit is also appealable. That is, the thing is here, the whenever the there is a ground for non-appearing in court, and that is discussed in detail, the appeal can be possible. So one should be in a position to state what is the reason behind the non-appearance in court when the verdict is given. So then the ex.parte degree, the case study is Harsans Prasad Jaiswal versus Urmila Devi Jaiswal. That is the case study for ex.parte appeal, ex.parte degree. Then we will be seeing the order number 41 and rule 21. This is a rehearsing of appeal after setting aside the of ex.parte. So that is a rehearing of an appeal after setting aside the ex.parte. So as per the order 41 and rule 21, even against the ex.parte, one can go for appeal by setting aside the ex.parte degree. So respondent shows good grounds for his absence. So what is important here, the party who has not turned in the court should say the reason behind it. That is, the respondent should show good grounds for his absence. Then the judgment, even though on merit, has to be set aside and appeal has to be admitted and heard afresh. So then when there is a reasonable ground for his absence, then it can be heard again afresh and heard afresh. Then Kuldeep Kumar Dubey versus Ramesh Chandra Goyal. In this case study, All India Report 2015, Supreme Court, page number 1135, an appeal degree is not to be settled on the grounds of minor irregularities. So sometimes on minor irregularities, the case can be non-appealable, but here an appeal degree cannot set aside. So on the basis of minor irregularities, the case cannot be set aside. So the one can go for appeal even if there are minor irregularities and if that is proved. That is section 99 of Civil Procedure Code also states this. Then next thing is, no appeal is possible against consent. That is, when a consent degree is passed, the party accepts or giving his consent for the degree according to section 96 subsection 3. This section is
founded on the principle of estoppel. Estoppel means once a person takes action or go for for an act basing on the promise of another party, that is called estoppel. So basing on the promise given by one party, the another party takes an action or proceeding an action or proceeding in his formal way. So that is called estoppel. So this section is founded on the principle of estoppel. So no appeal against consent is given. So when the consent is given by the parties concerned, no appeal is possible. Then no appeal in petty cases. In small petty cases, appeal is not allowed because already the court cases are huge. To avoid unnecessary delay and to avoid unnecessary expenditure, for the petty cases, no appeal lies or no appeal is possible in case of petty cases, according to section 1996, subsection 4. That is, next one is the Limitation Act. Limitation Act section 5, that is to file an appeal. Limitation Act 96 section 116, appeal against a degree or other can be filed in the High Court within the 90 days. So the Limitation Act, what the Limitation Act says, when the appeal is can be done within 90 days of the verdict, and in other cases within 30 days the appeal should be done. That is the Limitation Act says. Then next thing is condonation of delay. That is the excusing of delay. The court can excuse the delay provided if proper reasons are shown according to Limitation Act section 5. That is order 41 also, order 41 rule 3 also says the same thing. Sufficient cause to be shown for the delay, for the condonation, for giving condonation. So sufficient cost has to be given for the delay, and basing on that delay, condonation can be given by the court so that the appeal can be done or possible. So தமிழிலே மேல்முறையீடு என்று சொல்லுவோம். அதற்கு முதல் மேல்முறையீடை பற்றி பேசுகின்றோம். ஒரு கீழ்கோர்ட்டிலே ஒருவர் டிஃபீட் ஆகிறார் என்றால் அவர் அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்கின்றார். இது செக்ஷன் 96 ஆர்டர் 41லே ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கின்றது. இதில் யூஸ்வலாக ஹைகோர்ட்டிலே செல்கின்றார்கள். ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த லோயர் கோர்ட் இருந்து அதற்கு டிஃபீட்டட் பார்ட்டி தோல்வியுற்றவர் ஹைகோர்ட்டை அப்ரோச் செய்கின்றார். அதற்காக அவருக்கு பெயர் என்னென்றால் அப்பலண்ட் என்று பெயர். யார் ஒருவர் ஒரு தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்கோர்ட்டுக்கு போகிறாரோ அவருக்கு அப்பலண்ட் என்று பெயர். என்னென்ன இதில் முக்கியம் அங்கே வைக்க வேண்டும் என்றால், ஒரு வழக்கு குறித்து ஒரு தீர்ப்பு இருக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக அக்ரிவ்டு பார்ட்டியாக இருக்க வேண்டும். அதான் அந்த வழக்கிலே தோல்வியுற்றவர் ஒரு துன்பப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும், அக்ரிவ்டு பார்ட்டியாக இருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக கோர்ட் அதனை ரிவ்யூ செய்ய வேண்டும். ரிவ்யூ செய்து அதனை அட்மிட் பண்ண வேண்டும். there should be enough cause should be there. That is called readiness of reviewing body to entertain an appeal. இந்த மூன்றும் இருந்தால் ஒரு இந்த அப்பீல் செய்யலாம். அடுத்ததாக ரைட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் என்பது சப்ஸ்டான்டிவ் ரைட் என்பது. ரைட் ஆஃப் அப்பீல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். இது ஸ்பெசிஃபிக்கலி கன்ஃபர்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்கள் காட்டியே நாம் அப்பீல் செய்யலாம், மற்றவர்களுக்கெல்லாம் செல்ல முடியாது என்பது. அப்பீல் மஸ்ட் அட்ரஸ் ஆல் இஷ்யூஸ். அப்பீல் என்பது, மேல்முறை என்பது எல்லா, அதிலே லா ஆஃப் ஃபேக்ட் இருக்க வேண்டும், லா ஆஃப் இஷ்யூஸ் இருக்க வேண்டும். இரண்டும் இருந்தால் அப்பீல் செய்யலாம். அடுத்ததாக அப்பீல் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்.parte. தீர்ப்பு ரெஸ்பாண்டன்ட் இல்லாத போது
தீர்ப்பு சாதகமாக பிளைன்டிஃப்க்கு வழங்கப்படுகிறது. அந்த எக்ஸ்பார்ட்டியானது வழங்கப்படும் பொழுது அந்த சரியான காரணம் காட்டினால் அப்பீலுக்கு போகலாம். எக்ஸ்பார்ட்டி வழக்கிலும் அப்பீல் செய்யலாம். அடுத்ததாக ஆர்டர் 41 ரூல் 21 என்ன சொல்கிறதால் ரீஹியரிங் அப்பீல் ஆஃப்டர் செட்டிங் அசெட், அதாவது எக்ஸ்பார்ட்டி மீது ரீஹியரிங் செய்யலாம் என்பதே ஆகும். இது அடுத்ததாக நோ அப்பீல் அகேன்ஸ்ட் கன்சென்ட் டிகிரி. ஒரு தீர்ப்பில் வரும்பொழுது அதனை இருவரும் சம்மதித்து சம்மதம் கொடுத்தார்கள் என்றால் அதன் மீது வழக்கு தொடர முடியாது. அதற்கு அப்பீல் இருக்காது, அப்பீல் மேல்முறையீடு கிடையாது. அடுத்ததாக பெட்டி கேசஸ், சிறு சிறு குற்றங்களுக்கு அப்பீல் கிடையாது. ஏனென்றால் ஏற்கனவே நிறைய வழக்குகள் தேங்கி நிற்பதை தடுப்பதற்காகவும் அதோடு அல்லாமல் இதற்காக ஆகும் பெருஞ்செலவை குறைப்பதற்காகவும் பெட்டி கேஸுக்கு அப்பீல் கிடையாது. அடுத்ததாக லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் படி அப்பீல் செய்யலாம். ஆனால் 90 நாளுக்குள்ளாக ஹைகோர்ட்டிலும் மற்ற தீர்ப்பு வழங்கிலிருந்து மற்ற நீதிமன்றங்களில் 30 நாள் ஆனவுடன் மேல்முறையீடு செய்யலாம். அடுத்ததாக கண்டனேஷன் ஆஃப் டிலே என்பது ஒரு வழக்கு மேல்முறையீடு செய்யும்பொழுது நாள் கடந்து விட்டால் அதற்கான உரிய காரணத்தை காண்பித்து அப்பீல் தொடரலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. With this we conclude this video.